and I'm the founder of Silo Africa. And here, welcome to our Silo Africa production facility. As you can see, these are the silos that we normally fabricate. The essence of us bringing these silos is to reduce the post-harvest losses that is affecting the smallholder farmers. Farmers lose up to 40% of their produce as a result of bad storage. And that's why I saw it best to come up with these metallic silos. They're hermetic in nature, they're rodent-proof, and the farmers they can't use chemicals when they're storing their grains. So with me here is a demo of the silo, and with this silo, the farmer is able to store these grains even up to 7 years without any losses. Secondly, these silos, as I said, they are rodent-proof, so they can stay up to 20 years without being destroyed. And this makes sure that the farmer is food secure, he has food for his family. Secondly, the grains are secure, there's no weevils, there's no losses, and this way they're able to adapt to climate change, because we realize that if the farmers do not have food for their families, they are not able to produce the following year simply because of the losses. So our main aim at Silo Africa is to have zero losses. So these silos, they come in different sizes. From what you're seeing here is a 1-bag silo, and it goes even up to 40 bags. So depending on what the farmer is producing, you're able to customize this silo according to their need. Secondly, there's a technology that we've put in to bulletproof this solution. They're able to, these technologies, it's a solar-powered IoT device that is able to monitor the health of the grains. They're able to check whether the moisture is okay, whether the temperature is okay, and even the stock level. And the farmer can be able to be informed in the event there is infestation. So the silos come in different sizes, and the farmers can be able to pay even in installments to be able to access this service, because we understand that even the cost implication of acquiring these climate smart technologies is a very huge issue to the farmers. So here is our production facility. And here we manufacture we fabricate the silos, and with me is our lead fabricator. He's called Alex. Habari, Alex. Awesome. We're able to produce the silos here. It's a flat area. It needs a very flat area. The material that we use for production is a galvanized sheet steel, and it's manufactured locally, although it comes very expensive, and what we only import is the solder wire that we use to enjoin. But on top of it now, we want also to employ other youth, other fabricators who've been trained mostly by the Food and Agriculture Organization to do this work. So we'll be able to give them more jobs as we scale our business. About to lock, yeah.
Once you are done with joining the entire part of the seam, you join the entire piece together by just folding this other side on the other side. Take now your tool, that is the soldering iron, that is here with me. Once you get the soldering iron, you have to use flux. Flux is to make sure that you clean the galvanized, to make sure the coating of the galvanized is getting rid of it so that you can put the solder to the joints. This with me here is a solder wire that you can use to put the joints together. And once you've soldered the joints is going to be perfect, and there will be no any air or leakage that is going to be found in the silo. You have to make sure that you solder slowly so that it doesn't have any air that can get into the silo. Then on my right hand, I have another piece of sheet that I'm going to use now to make the base of the silo and the top of the silo. I think with that, your silo will be ready, and you just need to make now the outlet and the inlet. Once the silo has stood up, you come to the center of the third piece and you make a hole that is 7.5 diameter. That is the outlet of the silo, and then on the top you have to make a measurement of 20 centimeter diameter for the silo. Thank you so much. Guys, with me here is a silo that contains capacity of 1 bag of 90 kilos of maize or any grain that you may want to put in the silo. The only consideration is that each and every variety of grains depends on the moisture content before you put it. You have to make sure that the grains are dry enough, and you make sure that the recommended moisture content is measured before you put it in the silo. This is the cover, the lid for the silo, and we have also the place where you can put your lock. You can lock your silo, and also here is the outlet of the silo, and this is the inlet of the silo. Once you fill the silo with grains, you don't fill it to the brim. You fill it almost to the above 3/4 of it. And once you fill almost 3/4 of it, you have to light the candle on top of the grain. The purpose of you lighting the candle is just to exhume the oxygen and to make sure that there is nothing that is living that can still survive inside the silo, like maybe weevils. So the candle will burn. You make sure you've lighted the candle and you are certain that it's burning. Then you can place the cover on top of the silo slowly so that you don't put off the fire. And once you've placed the cover, you need to put a rubber to make sure it is airtight. The rubber helps us not to make sure there is no more supply of oxygen from the surrounding. So the candle will burn all the air inside the silo, and once the air is exhumed from the silo, you will leave your grain for almost a week. You are supposed also to make sure the outlet part is also airtight by putting a rubber so that there's no any air that is entering the silo. And then you leave it for a week without opening the outlet. And the inlet, you will not open it until maybe when you have finished your grains in the silo. So after 1 week, you will start now getting your grains from the silo for the rest of the time that you'll be having your grains in the silo. So every now and then, once you open your silo, you make sure you untie the rubber, and then you make sure your grain comes, and you collect your grains. And once you are through with collecting your grains, you put the cover back, and you make sure you put the rubber, because mostly some grains can fall on the ground, and the weevils can start multiplying, and at times they can climb back and they can get into the silo. But once you put a rubber, there is no way the weevils can get into the silo, and your maize will be preserved in a very good way for the rest of the time that you want it to stay in the silo. Once you've tested the moisture content is okay, and it will be perfect. So some people may ask, how do you know that maybe the moisture content is okay? There are simple ways that you can use locally to measure
your moisture content by you drying the salt, the normal salt that we have. You can dry salt on a frying pan and you make it to cool. Once it has cooled down, you get a bottle that is transparent. Put your grains inside and put a handful of salt into the bottle, and you put the lid and shake the salt with the grains. Once you've shaken the salt with the grain, you put it in a shade for like 20 minutes. And after 20 minutes, you will find that the salt accumulates and sticks together. So that tells you that grain is not okay to be stored in the silo. So that's a very easy and local way just to measure your moisture content if you don't have the device to use to measure moisture content. Thank you. Fei, leta ndoo ya mahindi. Hiyo ndoo ya mahindi. Ndoo ya mahindi. Yeah. Hapa ni store yangu sasa. Iko mbele huko. Acha walete hiyo ndoo. Tutafungua. Vile inamwaga. Acha walete. Hii ni store yangu. Giza. Kuna giza. Nionyeshe vile tunatoa mahindi. Okay, sawa. Sasa hii ni magunia 21. This is a 21 bag, na alitutengenezea size hii kwa sababu ingeenda juu hatungepata nafasi ya kumwaga hiyo mahindi. Hiyo mahindi sasa tulitengeneza fupi yenye tunaweza pata nafasi ya kumwaga. Sasa hapa unafungua hii blada na unamwaga ndani. Haya, hapa chini ni kutoa hiyo mahindi. Sasa nionyeshe nyinyi vile inatolewa. Sasa tunafungua hii blada. Maana sasa hii blada inasaidia weevils isiingie ndani, kwa sababu kuna weevils inajifanya nyembamba kabisa mpaka anaingia hapa ndani. Unaona? Haya, sasa tukifungua tunafungua hivi. Unaona? Alafu nikisha fungua lazima nifunge tena hii blada, ndio weevils wasiingie ndani. Sasa hiyo iko safe sasa, na nikitaka kuweka kufuli nafanya hivi basi, na nafungia kufuli hapa hivi. Okay, so I can show them the grain I have. Bas, ndio hii mahindi yangu sasa. Sasa hii mahindi ni ya mwaka jana, sio mwaka huu. Na natarajia itaenda miaka ingine 5, 6. Sasa hii mahindi haina dawa, haiwekwi dawa, lakini inakaushwa mpaka inakauka kabisa. Ndio unaingiza sasa kwa store. Alafu ukiingiza ndani, ukishaweka ndani, unasimamisha mshumaa hapa hivi. Kwa hiyo ndani ya hiyo bin unasimamisha mshumaa na unafunga kabisa airtight. Kama hiyo unawasha hiyo mshumaa. Sasa hiyo mshumaa inawaka for about 15 minutes. Ikizima
itakuwa imemaliza oxygen yenye iko ndani ya hiyo container. Sasa hakuna weevil ndani, hata hakuna mayai ndani. Sasa hiyo mahindi itakuwa safe. Inaweza kaa for many years. Yenye Silo Africa alitueleza. Na tumefurahia kwa sababu kama sijapanda mahindi mwaka huu na iko safi na haina dawa, then furaha yangu ni hiyo. Kitambo kabla hiyo teknolojia Hasara ni panya. Yeah. Kitu ya kwanza ni panya. Kitu ya pili ni kwanza ni panya, kitu ya pili ni weevils. Weevils inaharibu yote kabisa. Haina huruma kwa sababu weevil inakula kwanza roho yake. Ikisha maliza roho ya mahindi, baadaye inakuja kurudia sasa inaanza kula mahindi yenyewe. Na inasiaga mpaka inakuwa unga. Lakini sasa so unaona hakuna unga. Haina weevil hata moja na ni mahindi ya mwaka jana. So ni faida sana kwa Silo Africa, alituamsha, alitusaidia kabisa. Kwa sababu kwa saizi mwaka huu sijapanda mahindi, nimepanda vitu vingine. Nimepanda maharagwe, nikarudia tena nikapanda viazi na bado niko na mahindi. Na hata mwaka ujao sitapanda. Kwa sababu hiyo mahindi inanitosha mpaka hata miaka 3 yenye inakuja. Kwa sababu tunatumia karibu gunia 3 kwa mwaka ama 4 kwa mwaka. Unaona? Sasa tunashukuru sana Silo Africa. Na ingeweza labda gharama ya like how much kwa hiyo sasa hapo ingekuwa karibu shilingi 200. Shilingi 200 na kitu kwa ama 500. Tuseme 500 ya kununua dawa. Na hiyo dawa sasa yote bado tunakula hiyo dawa tena. Kwa sababu hatujui kama bado iko ndani, kama tumemaliza kupepeta, huwezi pepeta mpaka utoe yote. Lakini kwa sasa haina dawa. Haina dawa. Na inaweza kaa miaka mingi. Sasa hata jirani akikuja nimpee yeye kidogo, anasema hii ni ya githeri. Nasipikia githeri, unaona. Si ni safi vile mnaona. Na inasaidia. Sasa kwa majirani wangu ingawa hawajaamini, sasa Silo Africa vile ilikuja, wameanza kuzunguka sasa. Wakieleza kuna kitu inaweza saidia nyinyi. Ingawa Mwafrika naye anasema sasa hakuna haja. Kwa sababu naweka ni mwaka moja tu na nitakuwa nimemaliza hiyo mahindi. Lakini ukiona baada ya miezi 2 kuna weevils. Baada ya miezi ingine panya almost magunia, kuna jirani yangu alipoteza magunia 6. By mwezi wa 7 magunia 6 iko na weevils. Yote weevils imemaliza. Unaona? Sasa tunashukuru Silo Africa kwa kutuamsha. Labda kama kwa ekari moja hivi kuvuna mahindi. Tuseme eka is around 20 bags. 20. Kama from in every 20 bags baada ya kuvuna ungepoteza kiwango gani cha mahindi kutumia hii teknolojia? Rough estimates tu pengine kwa lazima kudima. Around baada ya kuvuna mahindi in about these bags. Poteza haya kwa either kwa weevils sasa, na baada ya kuvuna tuseme kwa magunia 25 karibu magunia 6 ama 7. 6 ama 7 uweze kula. Lakini unaona tu ndio hizi. Ndio hii mahindi yangu, lakini kuenda uweze uza kwa sababu kuna weevils. Panya naye imekata mara 2 kwa sababu tungeweka hiyo magunia unakuta panya imetoboa. Kisha toboa anaingia ndani na anaharibu kabisa. Unaona? Naye weevils wakisha ingia ndani, ukienda kusiaga uweze pata debe moja yenye ulikuwa naye. Mingi ni weevils. Unaona? Na dawa tena. Unaona? Sasa unakuta baada ukitaka kwenda kusiaga unakuta tayari nusu debe, nusu ya yenye umebeba ni unga. Yenye hiyo weevils imetoboa. Unaona? Sasa unaona ni hasara. Ukipoteza magunia 7 kwa 25 ni hasara. Lakini kwa Silo Africa wametusaidia. Sasa niko na mahindi Japhet Kosgei. Sasa hii sasa ni mtama. Hapa mtama, kuna mtama hapa ndani. Hii ni ya 10, hii ni ya 10. Sasa lete hiyo nini? Lete mkebe hiyo. Iko hiyo nyingine.
lakini ni ndogo. Sasa hii ni ya 25, hii ni ya 20 bags. Yeah. Hii ni ya magunia 20 na hii ni ya magunia 10. Sasa Silo Africa imetusaidia kwa sababu huwezi weka mtama peke yake. Unaweka hata maharagwe. Hata maharagwe unaweka. Kwa sababu sasa niko na maharagwe hapo nilitoa kwa hii. Na hiyo maharagwe imemaliza inaenda mwaka ya 4 sasa. Kwa sababu si kuwa na container ingine, ikabidi nitoe kwa hii, niweke kwa hiyo bag, hiyo ya gunia, kwa gunia. Maharagwe yenye iko hapo. Na ilikuwa imekaa hapa for 2 years. Na watu nimepanda mwaka jana na mwaka huu tena. Na bado inafanya vizuri. Sasa hapa nikamwaga ndani mtama yenye niliharvest last year, sio mwaka huu. Na si ati nimeweka nini dawa tena. Sijaweka dawa kama ile mahindi tu, lakini ukiona hiyo mtama ni safi kabisa. Kwa sababu kama hatungekuwa tumeweka hii Silo Africa hangekuwa amefika hapa, hii mtama haingekuwa hapa. Na ile mahindi haingekuwa. Ingebidi tena nilime mahindi ingine mwaka huu. Sasa tulikuwa tumezoea by mwezi wa 7 hakuna mahindi safi. Naona, lakini kwa sasa vile Silo Africa walifika wakaintroduce kwa hii Silo, sasa imetusaidia. Hata mahindi inaweza kaa miaka 2, inaweza kaa miaka 3. Naona. Sasa kufungua ni kama ile ingine tu. Unafungua hii bladder. Na hii bladder inasaidia weevil isiingie tena. Isiingie hapa ndani. Kwa sababu ana hewa isiingie ndani. Unaona? Sasa kufungua ni kama ile tu. Kufungua ni kama ile tu. Unaona? Sasa unavuruta nyuma ukiwa umetega vizuri isimwagike. Unaona? Kwa sababu haijajaa. Sasa mpaka uongeze alafu narudisha, unafunga tena bladder. Unaona? Niko na mtama yangu ya mwaka 2022, hii ya 2022 na haijawekwa dawa. Sasa nashukuru sana Silo Africa kwa sababu walitusaidia. Saa hizi ningekuwa nimeuza hii kitambo na ninauza ikiwa na weevils ndani. Naye customer yangu atakubali kwa sababu ameamini ya kwamba haiwezekani kuweka ya miaka 2 iliyopita. Sasa tunashukuru kwa sababu hii ni ya miaka 2 iliyopita na bado iko ni safi vile unaiona. Asante. Hello, my name is Eliud Rugut and I'm the founder of Silo Africa. And here, welcome to our Silo Africa production facility. As you can see, these are the silos that we normally fabricate. The essence of us bringing these silos is to reduce the post-harvest losses that is affecting the smallholder farmers. Farmers lose up to 40% of their produce as a result of bad storage. And that's why I saw it best to come up with these metallic silos. They're hermetic in nature, they're rodent-proof, and the farmers they can't use chemicals when they're storing their grains. So with me here is a demo of the silo. And
with this silo, the farmers are able to store these grains even up to 7 years without any losses. Secondly, these silos, as I said, they are rodent-proof, so they can stay up to 20 years without being destroyed. And this makes sure that the farmer is food secure, he has food for his family. Secondly, the grains are secure, there's no weevils, there's no losses, and this way they're able to adapt to climate change, because we realize that if the farmers do not have food,